స్ట్రెస్ తగ్గడానికి లైక్ there's no one treatment as such. Like ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ గా ట్రీట్మెంట్ లేదు. There are different kinds of treatment. Like basically ఏమంటే for stress, to be able to remove ఆ సిచ్యువేషన్ కి తీయడం is the main focus. ఒకవేళ ఆ సిచ్యువేషన్ తీయడానికి కుదరట్లేకపోతే ఆ ఇండివిజువల్ ని కోపింగ్ స్కిల్స్ టీచ్ చేయడం, లేకపోతే కోపింగ్ టెక్నిక్స్ ఇవ్వడం టు బి ఏబుల్ టు డీల్ విత్ దట్ సిచ్యువేషన్, అది ఇస్తాం. లేకపోతే రిలాక్సేషన్ థెరపీ మేము పేషెంట్ కి ఇస్తాం టు ఫిజికలీ ఫీల్ రిలాక్స్డ్, is what we help the patient to do. And థెరపీలో ఏమంటే we have something called as CBT, cognitive behavior therapy. అది ఒకటి we use. Second thing we also use is mindfulness based relaxation technique. దీంట్లో బేసికలీ మెడిటేషన్ ఇంకా మైండ్ఫుల్నెస్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇవి రెండు కాకుండా you always have medication which your psychiatrist will provide. ఇంకా వేరే కాంప్లిమెంటరీ లేకపోతే you have aromatherapy, yoga, meditation. So you could either go for like a combination of two, లేకపోతే ఇండివిజువల్ కి ఏదైనా నచ్చుతుంది, ఏదైనా కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు తీసుకోవడానికి, they can always go for it. Ideally, I would recommend go for therapy and medication if your symptoms are quite severe. Otherwise, mostly therapy is what really helps patients overcome their problem. Because like I mentioned, stress is something a situation faced, or if you're able to equip the patient with coping skills, he or she should be able to get over that situation or improve from that, those symptoms. First and foremost, like something I always tell most of my patients is digital detox. Now, practically speaking, naku telusu, we cannot completely let go of laptop and phone, because a lot of times me anta pani dani mida undi. And we are so used to having cell phone and smartphones and laptop to make our work convenient. So I would suggest that either మీరు ఏం చేయండి అంటే 8 రాత్రి 8 తర్వాత అస్సలు మీరు మీ ఫోన్ ముట్టుకోకండి. ఫోన్ లేకపోతే ల్యాప్టాప్, డోంట్ డూ ఎనీ వర్క్. లేకపోతే ఓకే, ఒకవేళ సో సమ్ పీపుల్స్ కాదు మ్యామ్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి లేట్ నైట్, ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వాట్ యూ కుడ్ డూ ఇస్ వీకెండ్స్ కి మీరు తగ్గండి, లేకపోతే వీకెండ్స్ కంప్లీట్ గా మీరు డోంట్ టచ్ యువర్ ఫోన్స్ ఆర్ డోంట్ టచ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ డోంట్ వర్క్. సో ట్రై టు మినిమైజ్ మీ స్క్రీన్ టైం, అది ఒకటి. సెకండ్, try and have a balanced meal. Eating healthy really helps the patient as well. So eating healthy, sleeping well, quality sleep is equally important, and it has also helped a lot of patients overcome stress. And another thing is go for walks, have regular exercise, walking undochu, jogging undochu, or you want to go hit the gym, go ahead and do that. Something where you have physical exercises also going. If you have మీ ఇంట్లో ఒక పెట్ ఉంటే ఆ పెట్ తోని టైం స్పెండ్ చేయడం, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ తోని టైం స్పెండ్ చేయడం. ఒకవేళ మీ ఇంటి పక్కన ఇంటి దగ్గర ఎక్కడైనా యూ హ్యావ్ లైక్ నేచర్ ట్రైల్స్ ఉంటే గో ఫర్ వాక్ ఇన్ ద పార్క్, గో ఫర్ just walk, enjoy the natural cool breeze outside in your balcony, లేకపోతే terrace, or in the night if you want to go for a walk in a nice cool breeze, adi cheyandi. There are a lot of things that you can actually do. Apart from this, another thing is you need to learn to say no to people. A lot of times I have seen that people are people pleasers. Okay, వాళ్ళకి నేను మంచిగా ఉండాలి వాళ్ళ బుక్స్ లో, I should be able to be like the person whom they can always come and ask for help. I should be like the goody good person. That is actually wrong. You are actually putting too much of stress, too much of burden on yourself, because you're not going to be able to please everybody. So you need to learn to create a boundary and learn to say okavela me valla avvatledu, మీ దగ్గర లేదు, మీకు కుదరట్లేదు, learn to say no to the other person. It's okay if that person feels bad for some time. You need to make sure that you are healthy, your mind is fine, and your sanity is important. You are your first priority. మీరు మంచిగా ఉంటేనే you will be able to do better for a lot of people around you who actually value your relationship with them. So that is another thing that you need to focus on. Also, if you're able to do yoga, meditation, or any deep breathing exercise also, that can also be helpful as part of your lifestyle changes to either prevent or to manage stress. When you notice someone is going through stress, ఒక్కటంటే not everybody is ready to open up and say, yeah, నాకు స్ట్రెస్ గా అనిపిస్తుంది, ఇట్లా నడుస్తుంది. Everybody is not going to be open. కొన్ని వాళ్ళు ఏమో చెప్పరు, కొన్ని వాళ్ళకి they keep bottling up their emotions.
కొన్ని వాళ్ళేమో దే వాంట్ పీపుల్ టు కమ్ అండ్ ఆస్క్, అయ్యో ఏమైతుంది, నేను ఏదైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతానా, కెన్ ఐ డూ సంథింగ్ టు మేక్ యూ ఫీల్ బెటర్. ఇంకా సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దే డోంట్ నో సొల్యూషన్ ఉందా లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్ కి. అకార్డింగ్ టు దెమ్ అస్సలు ఏం సొల్యూషన్ దొరకట్లేదు. బికాస్ లైక్ ఐ మెన్షన్, స్ట్రెస్ ఇస్ అ వెరీ సబ్జెక్టివ్ రెస్పాన్స్ కదా. సో దే ఫీల్ లైక్ అయ్యో దీంతో బయట రావడం ఇస్ గోన్ బి డిఫికల్ట్, ఎస్పెషలీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ సే లోన్స్ తీసుకున్నారు చాలా, ఇప్పుడు అన్ఎబుల్ టు రీపే బ్యాక్ అండ్ ఆల్, దే ఫీల్ ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడు అయిపోయింది, ఓకే దిస్ ఇస్ లైక్ డెడ్ ఎండ్. సో there are a lot of kind of people. So I would suggest that first and foremost మీరు వాళ్ళతోని వెళ్ళి అడగండి, నేను ఏదైనా హెల్ప్ చేయడానికి కుదరతదా మీకు. See if you can help them, is there anything that you can do to help them. Second thing అంటే ask them, do you want to talk about ఈ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడాలా. I can see మీకు స్ట్రెస్ అవుతుంది, you, or if you don't want to use the word stress, you can say ఏదైనా ఉంది తేడగా నీలో, ఐ నో యూర్ గోయింగ్ త్రూ సంథింగ్, ఏదైనా నీకు బాదర్ గా చేస్తుంది, ఏదైనా మాట్లాడడానికి అనిపిస్తుందా నీకు, ఐ ఆమ్ ఆల్వేస్ దేర్. సమ్ టైమ్స్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రెడీ టు గెట్ హెల్ప్ because they feel that they don't want to share their problems with someone else, thinking that okay నేను ఎందుకు నా బాధ వాళ్ళ మీద వేయాలి. So for such people it's always good to tell them ki చూడు, నువ్వు ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, ఇప్పుడు ఏదైనా జరిగితే కూడా మంచి జరిగితే లేకపోతే సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అండ్ ఆల్, ఒక్కటి మాట నువ్వు రిమెంబర్ దట్ ఐ ఆమ్ దేర్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ స్ట్రెస్ టు నో దట్ ఓకే ఏదైనా జరిగితే నా లైఫ్ లో కూడా ఐ నో మై ఫ్రెండ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ మీ, లేకపోతే ఐ నో నా ఫ్యామిలీ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు, లేకపోతే ఐ నో దట్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ టు సపోర్ట్ మీ ఇమోషనల్ గా, లేకపోతే ఇన్ వాట్ ఎవర్ వేస్. అండ్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ సేయింగ్ యా నాకు హెల్ప్ కావాలి, sit with that person and say that okay, let's sit together and decide what is the next step. Endukante what happens, sometimes you as an individual meeku anpiste adi assalu deeniki solution ledu, nenu anta try chesanu ippudu dead end ochindi, I do not know, so stress level potaru. But when you share ade problem vere valtoni, it could be that a person ki a solution telsu, lekapothe a person ade journey toni velladu din mundu, and that person has come out of that journey. So they are able to help you better. So always learn to, if you can share with somebody else, it would be really nice that you share your problems with someone else. Another thing what happens is, చాలా మందికి ఇది ఉంటది, అది అయ్యో నా తప్పు అయింది, నా వల్లనే ఇది అంత ప్రాబ్లం వచ్చేసింది, ఇప్పుడు అందరికీ టెన్షన్, నాకు స్ట్రెస్ అవుతుంది. Try and tell the person that it is not their fault. దీంట్లో వాళ్ళ తప్పు అస్సలు లేదు, అందరికీ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ లో స్ట్రెస్ వస్తుంది, and this is not their fault, that you are going to be there to help that person out. So these are few things, if you learn to talk it out to the person when you are seeing that okay a person ki stress aitundi, మీరు ఇది వాళ్ళకి ఇట్లా మాట్లాడితే వాళ్ళతోని, it will be very very helpful. So when we are doing, there's something called as muscular relaxation therapy, which a lot of psychologists we do as part of, as part of treatment for people having anxiety or stress or any sort of phobias or fear. So in that, what we generally do is we basically ask them to breathe in and breathe out. And when you're breathing in, so you say you're breathing in, hold it for like say 3 seconds, 5 seconds, and then you slowly breathe out. And as you're breathing in and breathing out, we generally tell them to focus on that breathing, like focus on how their chest is getting higher and how it is going lower. So that is one thing that we do. Apart from that, online మీరు చూసుకుంటే there are lot and lots of breathing exercises, like there are lots of if you see యోగాలో చాలా breathing exercises ఉంటాయి. So we generally also ask people if they are interested in taking breathing exercises further and are interested in doing it, they can always go and do yoga as well. But mostly in psychology, as part of therapy, we do muscle relaxation therapy. So it's progressive, like slowly one muscle after the other is what we, guide them through to, tighten it or, tense it and then slowly relax it. So that is what generally we do in therapy.